Reverend Ambrose Nyangao, Senior Pastor of Parkland Baptist Church, inviting us for this amazing thrust into Ungana. We are calling it Multi-Destination Mission. Soda kabisa mpenzi mtazamaji wa Dira TV, ndio wakati wa Dira TV jioni ya leo. Samani kidogo kwa mtafaruku huo. Moja kwa moja tuanze taarifa zetu jioni ya leo ukiwa na mimi Dickens Luvanda. Mtazamaji, nipeni kupe ya siasa za mswada wa fedha na nyongeza ya ushuru nchini zilishamiri hafla ya mazishi ya mwanasiasa Kundu Kong'ani eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma. Aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa amewataka wabunge kutoka kaunti ya Bungoma kupinga mswada huo bungeni ifikapo Juni 16 wakati wa utawasilishwa. Viongozi kutoka magharibi waliohudhuria mazishi hayo aidha wamepinga pendekezo la Rais Ruto la kukata 3% ya mshahara wao wafanyakazi wa umma kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa nyumba. Kwa siasa wanasema there are no permanent friends and no permanent enemies, but there are only permanent interests. You must ask yourself, when you go there, whose interest are you representing? Sababu ukienda uongeze ushuru vile imependekezwa kwa hiyo bill, sio Ruto ataumia, sio Raila ataumia, ni mtu wako hapa Bumula ndiye ataumia zaidi. Mtu wako wa Kimilili na Webuye ndio wataumia zaidi. Hawa jamaa wanakula vizuri sana. Ile mswada yoyote inakuja inanyanyasa wananchi, mimi siko na hiyo kabisa. Mimi sitambui Mheshimiwa Ruto bapinga mambo ya kuongeza ushuru wakati Uhuru alitaka kuongeza. Nini imebadilika sasa? Wewe kiongozi wa hasla, nini imebadilika sasa? Umeachana na hasla, unataka kuongeza ushuru. Mimi wanami wa mboka wa Bumula nasema no. I support William Ruto, but on terms of kutoza ushuru kwa watu wa Kenya, I have been very clear, I don't support that. I am a teacher by profession. Kuna walimu hapa, dada za Vitalis. Mwalimu anaenda nyumbani na payslip ya 2,000 shillings at the end of the month.
amechukua loan, amejenga nyumba. Polisi ukiangalia nyumba yake imepiga magoti. Mbunge wa Bumula Wamboka Wanami amesema hatasitisha juhudi zake za kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza kwa manufaa ya mwananchi. Akizungumza katika kijiji cha Kimaete na bunge lake kaunti ya Bungoma, Wamboka amedai kutishiwa maisha na baadhi ya viongozi serikalini kufuatia hatua yake ya kuikosoa serikali Kenya Kwanza. Aidha, amemsuta Rais William Ruto kwa kuongeza ushuru na kumlimbikizia shida Mkenya wa kawaida. Sasa leo nikikuja, mtu anapigia simu, anajaribu kutisha mimi, anasema Wamboka itabidi unyamaze. Sasa nataka kusema wazi mbele ya umma, huo msimamo wangu hautabadilika, na kama mnaendelea kunyanyasa wananchi, mimi nitaendelea kuwa mkali zaidi. Taendelea kuwa mkali zaidi. Mheshimiwa Rais, nakwambia mimi sio mtu wa kutishika. Nyinyi muangalie TV wakati wanaleta huo mswada, tutapambana bunge kama mjawaiona. Hatuwezi kubali wananchi wameumia, wamefika mwisho, hatutakubali tena waendelee kuumia. Mimi nikiona Mheshimiwa Rais anasimama anasema unga imerudi chini, mbona Nandi huyu mtu wako na watu wanamdanganya. Maisha imeenda juu, unga imeenda wapi? Juu. Sasa saa hii mimi nauliza Mheshimiwa Rais William Ruto, wewe ukiongeza ushuru kwa bidhaa za Kenya, unataka wananchi wafanye nini? Wewe ulisema wewe ni rais wa walalahoi, wewe ni rais wa watu wadogo, wewe ni rais wa hasola. Mimi kama mbunge wa Bumula Wanami Wamboka napinga finance bill yako ya kusema unaongeza ushuru. Sitakubali uendelee kuongeza tax. Kinara wa chama cha Jubilee Uhuru Kenyatta amekashifu vikali wanachama waasi wa Jubilee wakiongozwa na mbunge wa chama hicho, akitolea mfano mbunge wa Iyala Kanini Kega na mbunge mteule Sabina Chege ambao wanajidai kuwa katibu mkuu na kaimu kinara wa Jubilee mtawalia. Kenyatta akizungumza katika mkutano wa wajumbe wa chama cha Jubilee NDC jijini Nairobi, aliwataka waasi hao kuondoka mara moja kwenye chama hicho, tena kwa heshima, badala ya kujihusisha katika malumbano ya uongozi. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Kennedy Kimani, mkutano huo wa wajumbe wa Jubilee uliwatimua chamani Kanini Kega, Sabina Chege na wanachama wengine wanaunga mkono ajenda za Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza. Baadhi walioteuliwa kwa Jubilee kama viongozi na wajumbe wake ni pamoja na Jamle Kamau, Maoka Maore, Pauline Njoroge, Nderitu Mureithi na Agnes Ntumbi. Ya wabunge wote, chama cha Jubilee hii leo kimewaondoa chamani wanachama waasi wakiwemo mbunge wa Iyala Kanini Kega na mbunge mteule Sabina Chege. Tingo iruke kichwa. Akizungumza wakati wa kongamano la kitaifa la wajumbe wa chama cha Jubilee lililofanyika jijini Nairobi, aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta aliwaambia wanachama hao waasi waondoke chamani kwa heshima badala ya kujihusisha na malumbano. Kenyatta alisema kuwa atasalia kama kiongozi wa chama hadi wakati ambapo wanachama wataamua astaafu. Wale ambao walipata vyeo vile vidogo tulikuwa nazo, ambao wanajubilii waliwapee kwa heshima kubwa, hawa ati ndio sasa wanakuja kusema ndio watatuambia vile Jubilee itakaa. La, jukumu lao wakati walichaguliwa ni kwenda kusimamia na kutetea haki za wajubilii na manifesto ya Jubilee, haki za wanajubilii, sera za wanajubilii. Na kama hauiwezi na kama uwezi, ukae kando, tutafute ule ambaye ataweza kufanya kazi hiyo. Wakati huo Kenyatta amewakosoa wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza, akisema kuwa hatatikiswa na vitisho vyao. Simama, fungua mlango, uende, uache sisi tuendelee na barabara yetu pole 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 pole. Munasema ya kwamba imekufa chama chetu, hali nani yako na haja na maiti jameni? Kama imekufa, why are you interested? Si ni maiti jameni? Ukiona wakiitafuta ni kwa sababu wanajua Jubilee sio nini.
Kongamano hilo la kitaifa la Jubilee linajiri siku mbili tu baada ya naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Murathe na katibu mkuu Jeremiah Kioni kutimuliwa na mrengo wa Kanini Kega. Mrengo unaongozwa na Kanini Kega umekuwa ukidai kuwa wao ndio viongozi wa chama hicho, huku mrengo unaongozwa na Kioni ukishikilia kuwa wao ndio viongozi halali wa chama hicho. Sisi kama Jubilee tulipata viti bungeni na pia Senate 30 na bili 32 without counting those of our coalition parties that were with us as Jubilee. Aliyekuwa katibu mkuu Saitoti Terome sasa ameteuliwa kwa mwenyekiti mpya wa kitaifa wa chama cha Jubilee baada ya kutimuliwa kwa Nelson Zuya. Wabunge wengine wa zamani waliotimuliwa kutoka kwa chama cha Jubilee ni kama Jimmy Angwenyi, Naomi Shaban, Joshua Kutuni, Mutava Musiemi na Rachel Nyamai. Alishasauliwa Mheshimiwa Gladwell Cheriot. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV, Nairobi. Mtazamaji, makundi ya wanaharakati yamemtaka kiongozi wa mashtaka ya umma DPP Nurdin Haji kutimuliwa kutoka ofisini na pia kuzuiwa kuchukua nafasi ya mkurugenzi wa ujasusi nchini NIS. Mashirika hayo yanadai kuwa Haji amesafisha majina ya washukiwa wakuu wa sakata mbalimbali za ufisadi humu nchini, huku baadhi ya kesi hizo zikiondolewa mahakamani chini ya uongozi wake. Hata hivyo, Haji ambaye ameteuliwa na Rais William Ruto kuongoza NIS amejitetea katika hafla tofauti akisema kesi hizo hazikuwa na ushahidi wa kutosha. I have become synonymous with withdrawals, but withdrawals are provided under the Constitution, and it is a right. And where there is miscarriage of justice, we must, no matter who that person is in society, whether that person comes from the law or the high and mighty, that withdrawal must be applied if it is justified. The ODPP has reviewed 1,419 files from the Nairobi remand prison, from Makadara, Kiambu, Milimani, Kibera, Ngong, and JKI court stations. Indeed, this afternoon, the ODPP has availed a team of prosecutors to meet with the remandees to determine the way forward in the resolution of the cases herein, including application for alternatives to prosecutions and trial. Na tuelekee Turkana ambapo mashirika mbalimbali na makanisa kadhaa ikiwemo kanisa la Sitam yameandaa misheni kwa jina Multi Destination Mission MDM katika kaunti hiyo ya Turkana. Misheni hiyo ya siku 10 iliyoanza tarehe 18 mwezi huu wa Mei inalenga kubadilisha maisha ya makundi ya watu sehemu mbalimbali za kaunti ya Turkana kupitia uinjilisti. Timu za wamishonari zimekita kambi maeneo tofauti ya Turkana ambako wanahubiri injili kwa wakazi kupitia huduma za nyumba kwa nyumba, michezo, makanisa na uigizaji unaofanywa na kikundi cha Heaven's Gate na Hell's Flame kutoka kanisa la Sitam. Wakazi wa kaunti ya Turkana pia wananufaika na chakula cha msaada ambacho kilitolewa na mkewe naibu Rais Dorcas Gachagua. Kulingana na kasisi Bethel Kosgei ambaye anaongoza zoezi hilo, misheni hiyo ambayo imeshuhudia wakazi kadhaa kuokoka ilianzishwa mwaka uliopita wa 2022. This is a mission initiative that God gave to us late last year, and we started putting plans together early in the year, this past for maybe 5 months. And I'm glad that right now we are in the field. In general, MDM is just a plan for a mission which brought together several organizations and churches and individuals who felt we need to take a mission, a gospel mission to Turkana. Now our strategy leads to something. So what is this leading to? It leads to, which is now our goal, transformation of vulnerable and unreached people group. Turkana people or community are counted to be among the marginalized. We can call them vulnerable. And Christian-wise or gospel outreach, they are counted to be among the unreached people group. To some extent, they have been reached, so probably the present description would probably be least reached. Because while this Lodwar town is reached, because we are not far from town, we are just in the outskirts. While it looks like reached, Lojima, where we have another team, is no churches as much. You can go maybe 10 kilometers before you see any church. So we are reaching this community for Christ through those 4 strategies
for their transformation because they are vulnerable and happen to be unreached people group. So when did it changamoto kubwa ile ya development haikuwa ni shida kwa sababu nilikuwa nimeajiriwa kama development manager. Lakini sasa hii ya holistic tukupata msaada, lakini kwa sababu ya ile kazi itaji ya hii watu ilitushika sana roho na tukajitolea kama faith missionaries. Kuanzia 1999 mpaka leo, mpaka 2023 tunaendelea na hiyo kazi tukimtumainia Mungu tu. Hatuna mtu mwenye kutulipa mshahara na hatuna mtu ya kutusaidia, lakini Mungu amefanya maajabu. Ngawa hatuna mtu ya kutusimama, tuko imara. Hata sasa ninapoongea niko kazini kwa sasa, lakini natumainia Mungu atanipatia mahitaji yangu. Ninaomba tu kwamba wale watu wanaona hii mwito na wanasimama na sisi kwa sababu tumesimama na Mungu peke yetu, wasimame nasi. Na mtazamaji, ulimwengu unapoadhimisha siku ya kimataifa ya viumbe mbalimbali almaarufu biological diversity, Muungano wa Chakula na Utumizi wa Ardhi FOLU umefanya warsha ya ushauriano iliyowaleta pamoja wadau, wataalam na viongozi wa serikali katika sekta ya kilimo ili kujadili mabadiliko muhimu yanayohitajika kutatua changamoto za kupotea kwa viumbe hai, mabadiliko ya hali ya hewa na uhaba wa chakula. Kulingana na mkurugenzi wa ardhi na mazingira katika Wizara ya Kilimo Laban Kiplagat, serikali imeshirikiana na wadau na wataalam katika sekta ya kilimo ili kuhakikisha kuwa wanashughulikia changamoto katika mifumo ya chakula nchini ambayo inaendana na ajenda ya mabadiliko ya kiuchumi ya serikali ya Kenya Kwanza. Kwa upande wake, mkuu wa serikali shirika la Global Alliance for Improved Nutrition Gain Kenya, Charles Opio, alisema kwamba serikali inafanya juhudi za kuigwa katika kuhakikisha mabadiliko muhimu yakiwemo kilimo chenye tija, kulinda na kuimarisha usalama wa chakula ili kuboresha matumizi ya ardhi. To me, to the small scale farmers, especially smallholder farmers, is to try as much as possible to do a lot of biodiversity. And what I mean here is that even in terms of crops they are growing, they should avoid all this monoculture thing, where it's just one type of crop that tends to deplete a lot of nutrients in the soil, but there is no means of fixing back what is being lost. So if there's a small piece of land that where they produce their food, they should try as much as possible to grow different types of crops with some benefits in terms of fixing in certain nutrients, in addition to also getting more of what I would call diversified outcomes of the food that they are going to produce. And largely that is dietary in nature. So that to me is a rallying call, that really they need to do as much to protect the land they have, but also to try to reduce as much extractive, because there's a lot of extraction that happen from our soils, but we are not fixing much. That we need to really take time to go through to do soul searching and see how we do our agriculture. Has it been in tandem with good practice or has it been destructive? And I know some of them may not be having adequate knowledge, but we are happy that we have got quite a number of our CSOs that are currently partnering with government to advance that case. And more so in central Kenya, we have got a lot of farmer organizations and some NGOs that are talking the issue of biodiversity conservation through small-scale farming. I think the reality is coming to us. We are also borrowing from the indigenous knowledge because along the way during our agricultural reforms, we forgot that indigenous knowledge was more of nature positive action than what we are doing now. Mtazamaji, mwenyekiti wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi ACC Daktari David Oginde ameunga mkono hatua ya Rais Ruto kufanya mageuzi katika shirika la usambazaji dawa nchini KEMSA kufuatia sakata ya hivi punde katika shirika hilo. Oginde akizungumza na kituo cha Hope FM katika kipindi cha Leadership Forum amesema kuwa hatua hiyo italeta msukumo bora katika ufadhili utakaofaidi nchi kipindi hiki cha uchumi uliozorota. Fauka ya hayo, Oginde ameahidi kuwa kama tume ACC itahakikisha imefahamisha nchi kuhusu mafanikio yake mbalimbali katika vita dhidi ya ufisadi.
Na mtazamaji, taarifa hiyo ya mwenyekiti wa EACC Daktari David Oginde yatukamilishia Dira TV Jumatatu ya leo, ikisema kwamba shukran tele kwa muda wako na umakini. Mpenzi mtazamaji, imekuwa wako Dickens Luvanda nikikutakia alamsiki. Kwaheri.